bienvenidos a Cien de Cine. Esta es la toma 323, semana en la que una sombra sigue ocupando salas de cine. Así que pocos estrenos, dos y bien diferentes. Uno, película de calidad, El Francotirador, de Clint Eastwood, protagonizada por Bradley Cooper y Sienna Miller. Aprovecharemos para escucharlos. Y también tenemos El Libro de la Vida, película de animación producida por Guillermo del Toro y que es la opción para los más pequeños. Deja que te haga una pregunta, Chris. ¿Te sorprendería si te dijera que la Armada te ha atribuido más de 160 muertes? ¿Alguna vez piensas que has podido ver o hacer cosas allí que desearías no haber hecho? Yo no soy de esos. ¿De esos? No te lo digo lo suficiente, estoy tan orgullosa de ti. Eres un gran padre. ¿Y no te preocupa lo que pueda pasar? Estoy deseando conocer a mi creador y responder por cada uno de mis disparos. No la cojas. Déjala. The studio called and asked if I would be interested in being involved with this picture. And ironically, I was reading his book. In fact, I was down to about the last 30 pages. And it was kind of ironic that they had called up and they said, we'd like to do this picture and we're doing this and would you consider it? And I said, yeah, let me finish the book and then call you back. So I finished the book and I called them back the next day and I said, yeah, I'm interested in the project. American Sniper is a story about one Navy SEAL named Chris Skyle who joined the SEALs when he was 30 years old. And he did 4 tours in Iraq as a Navy SEAL sniper. And he is listed as having 160 reported kills, which is the most kills for a sniper in U.S. military history by a long shot. When I was growing up, the two men that I wanted to work with were Robert De Niro and Clint Eastwood. Honestly, that was always, and I always, in some crazy way, felt like our paths were going to cross. And every time I put myself on tape, and I remember J. Edgar, you never know really, but I remember you were like, yeah, he's in the mix. And I thought like, oh, maybe this is it. And then actually, Clint and I were going to do another movie at one point a year ago, and it just didn't work out. And I thought, oh, maybe that's it. Maybe it's gone. And I'm never going to work with him. And then when this came around, the circumstances were pretty uncanny. Bradley and I took a trip down to Texas and met with Taya, met the family and the kids. He has 2 adorable kids, and a wonderful father and mother. And everybody, it was very informative because we got an idea of the guy without actually seeing him. It was as his whole life and overview. And it was important for me to see them as far as casting the picture. So when I cast those characters in the picture, starting with Taya on down, I had to have people that I thought could affect that same kind of enthusiasm she had. This guy was 230 pounds, and he was a monster. And when I had just finished this Cameron Crowe movie, I was 185 pounds. So, and I just said, there's no way, if I don't believe I'm Chris, no one else is going to believe it. And I need to figure out how he talks, and then I need to figure out how he walks. And the only way to do that is to get as big as he was, or try to. And along with everything, all the other work. That was just get to a point where I could even begin to believe I'm him. Taya's a pretty feisty lady. She definitely knows what she wants, and she doesn't suffer fools. She's strong. And yes, when we were introduced to her, she is wearing tight leather trousers or pants, I should say. And she's a sharp object. Eyeliner, the work. She means business. He's a very activist actor, as I was when I was young, and I was interested in the overall project. And that's probably what drove me into being a director more than an actor. The other thing about this movie, it's a wonderful love story. And Taya Kyle, who's Chris's wife, played by Sienna Miller, really gives him, it sort of matches him with energy and strength. And you have these sort of 2
very strong characters who come in contact with each other, and there's a lot of fire, and there's a lot of love and a lot of pain because of it. The best thing about playing Taya Kyle was really just being a part of this story, coming to work every day and seeing Clint Eastwood and getting to work with Bradley, who is just probably the most amazing person I've ever worked with in terms of his openness and generosity and willingness to kind of experiment and improvise. And it was creatively, it became so much more than I had imagined it would be because of the environment and the people that I got to work with. Seguidme. Ahora vais a ver algo especial. El mundo se compone de historias y todas esas historias están aquí, en el libro de la vida. Y la mejor de las historias empieza el Día de las Ánimas. Un día en el que los espíritus pasan de un mundo a otro y todo es posible. Fíjate, dos amigos íntimos. Ah, enamorados de la misma chica. Los dos os comportáis como idiotas. ¿Qué? ¿Yo también? Has elegido a una muchacha muy guerrera, ¿eh? ¿Y si hacemos una apuesta? Yo apuesto a que María se casará con Joaquín. Perfecto. Según la antigua ley. La apuesta es firme. Manolo, es una preciosidad. Voy a perder la apuesta. Échame tú una mano, viejo amigo. Tal vez yo no sea el héroe del pueblo, pero te juro de todo corazón que nunca dejaré de amarte. ¡Una serpiente! ¡Manolo! ¿Dónde estoy? Bienvenido a la tierra de los recordados. No intentes asimilarlo todo a la vez. Esto es increíble. ¡Fiestones diarios! Y puedes hincharte a churros. Señora mía, por favor, ayúdame a reunirme con el amor de mi vida. Completa todas estas tareas y volverás a ver a María. Llegamos al final de la toma y lo hacemos con el tráiler de El Hundimiento, protagonizada por Bruno Ganz, película que cuenta los últimos días de la vida de Adolf Hitler, por si alguno se había olvidado. Os dejamos con sus imágenes y nos vemos en la próxima toma. Es la artillería. Todo está perdido. Por el norte los rusos se encuentran frente a Weidendam, por el este en Lutschgarten y por el oeste en Tiergarten a unos 400 metros de la Cancillería del Reich. No capitularé jamás. Antes me pegaría un tiro en la cabeza. El Führer ha perdido la noción de la realidad. Se lo suplico, abandone Berlín. Pero no podemos dejarle solo. Para lo que le aguarda, no necesita a nadie. Goebbels y su mujer se quedan. Y los niños también. Pero los niños... No sé si recibirás esta carta. Nuestra concepción de la realidad se desmorona y con ella todas las cosas buenas y bellas que he conocido. En el mundo que surgirá tras el nacionalsocialismo no merecerá la pena vivir. Por eso también he traído a los niños. Bebe, bebe. Tenemos que irnos de Berlín, Eva. Debes convencerle. Berlín se quedará sin alimentos. ¡No! Aún no os habéis enterado. Hemos perdido la guerra. ¡Se acabó! ¿Por qué quiere seguir viviendo? ¿Y usted por qué está deseando morir? Tengo que dictarle mi testamento. Estoy mecanografiando el del Führer. ¿Qué esperan que hagamos? No puedo más. El fin podría llegar cualquier día, a cualquier hora. El propio Führer ha perdido toda esperanza de un desenlace feliz. Tu hermana. Procura salir de aquí. Prométemelo. El pueblo ha escogido su destino. Y ahora les cortarán el cuello. ¡Se ahogarán en su propia sangre! Mañana me maldecirán millones de personas, pero es lo que el destino ha querido.